খানিক আগে রিপাবলিক নেটওয়ার্কের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে এবং আমাদের সিনিয়র এডিটর ময়ূক রঞ্জন ঘোষ ও স্বর্ণালী সরকারের সঙ্গে কথা বলেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ হরিশ সালভে। কেন এনআইএ তদন্ত হবে না যাদবপুরে এই গুন্ডা দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যারা আক্রমণ চালিয়েছে, এই নিয়ে কি বলছেন তিনি, শুনবো। অর্ণব, আমি স্পেসিফিক্যালি যদি আরেকটা প্রশ্ন তোমার মাধ্যমে আমি মিস্টার সালভেকে করি, খুব স্পেসিফিক্যালি আমি আবারও বলছি, দেয়ার আর কোর্ট ডিরেক্টিভস, দেয়ার আর অর্ডার্স ইন হাইকোর্ট, যেখানে বলা হয়েছিল যে সিসিটিভি লাগানোর কথা, হোয়াট ইউ মেনশনড আর্লিয়ার, যে রুলসগুলো, দিজ আর কোর্ট ডিরেক্টিভস অর্ণব। And right now the erstwhile police commissioner সে contempt of court face করছে। মমতা ব্যানার্জি বা তার যে মিনিস্টার্স আছে তারা কেন, তাদের এগেনস্টে কেন মামলা করা যাবে না বা তারা অ্যারেস্ট হবে না কেন? কারণ কি ক্লিয়ারলি তারা যাদবপুর ইউনিভার্সিটিকে এরকমভাবে ছেড়ে রেখেছে। They are not abiding by the court orders or no from 2014. No, today, this is, I call it, in current terminology, I call it the Trump syndrome. If the courts decide against you, start challenging the courts. It's very clear from more than one occasion that the West Bengal government is very truculent when it comes to court orders. They get very petulant. They get upset when the court pulls them up. And they want to try and, you know what happened in the Kaur Hospital. RG Kaur case, yes. Saga, yeah, in RG Kaur Hospital saga. So I don't think pushing that, your point is very valid. I think this raises a more larger issue than merely contempt of court. It raises an issue that is a constitutional government duly elected as per the ballot and sworn to the Constitution, allowing the creation of a disruptive ecosystem which is incompatible with India's safety, India's security, and India's unity. And this is a larger issue which arises. I think the rights of those two journalists, their dignity, their right of free speech, and the safety and security of India are all in the same cauldron here. And I think you should try to get the NIA to investigate and find out what is going on there. একটা বিষয়ে খুব স্পেসিফিক জানার, শুধুমাত্র আমার নয় অনেকেরই, যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা পুরনো অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। আমরা দেখেছি মাওবাদীদের সঙ্গে, কিষাণজির সঙ্গে, এর আগে আমরা দেখেছিলাম, যাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও এই নতুনভাবে সরকার তৈরি হয়েছিল। আবার এর আগে আমরা দেখেছি এদেরকে কি ইচ্ছা করে সরকার কোথাও পুষে রাখে? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে একটা সেফ প্লেস, যখন ইচ্ছে এদেরকে দিয়ে যা খুশি কাজ করানো যায়। আমরা দেখলাম আগেরবার ইলেকশনের আগে নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইন এখান থেকে চললো। আমরা কয়েক মাস আগে দেখলাম বাংলাদেশের জামাতদেরকে সাপোর্ট করে, সেই আন্দোলনকে সাপোর্ট করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র্যালি বেরোলো, মিছিল বেরোলো। সো এরা কি স্টেট স্পন্সর্ড হয়ে রয়েছে, মানে রাজ্য চাইছে তাই এদেরকে পুষছে? Mr. Salve, I'll translate very briefly. Yes, she's gone back into history in asking you the question and said Mamta had links with Maoists in the past. Kishanji, we all know the past history, and therefore the suspicion that Swarnali has is whether Mamta keeps this Maoist link alive. মানে আর্টিফিশিয়ালি যেভাবে মাওয়িস্টকে একটা মানে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে, ইনডাইরেক্টলি শি ইজ গিভিং দেম সাপোর্ট, অ্যালাউইং দেম টু বি দেয়ার সো দ্যাট দেয়ার সাম কোএক্সিস্টেন্স বিটুইন both sides and her. It is apparent on its face. A lot of political formations today look the other way. You know of the Delhi chief minister who has recently been unseated. He's cozying up with the Khalistanis for Punjab. I have very little doubt in my mind that the Maoists are very useful when it comes to elections, and this is payback time. I would suggest, Arnab, seriously consider filing a petition in the Supreme Court for these two young ladies. Their constitutional right has been taken away, their dignity has been violated. The Supreme Court asked the Supreme Court to direct the National Investigative Agency to go there to see what is going on and to give a full report to the Supreme Court and prosecute those responsible for this. It's obvious you cannot leave this investigation to the West Bengal police or to the West Bengal police. আমি এটা একটা ফলো আপ করতে চাই মিস্টার সালভে, আপনার সাথে বাংলায় কথা বলবো। আইল স্পিক টু ইউ ইন বেঙ্গলি বিকজ আই এম গেটিং আ ফিলিং ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং আ লট অফ বেঙ্গলি। একটা প্রশ্ন করছি বাংলায় আপনাকে, कि আপনার কি মনে হয় মমতা uses Maoists as a
political reserve force. আপনার কি মনে হয়, do you feel she is using them like a political reserve? Oh, yes. I have no doubt in my mind. There are a lot of political parties in the southern part of India, in the eastern part of India, in the northern part of India, who don't mind, as to use a very strong English expression, supping with the devil, as they say, who don't mind doing this. So you are soft on Khalistanis, you are soft on people who are, you're soft on Maoists. You know what happened in Jawaharlal Nehru University, and then you have our soft-hearted liberals who support everything which stands against the notion of India. Correct. So that mindset is there. We have to combat it, and but there are two separate dimensions. One is the people of this country, and I'm happy you're running this show. You're showing these visuals. Let the people of West Bengal. Absolutely. It's a very, very. West Bengal is a very literate and a very wise state, very intellectually very robust people, and I'm sure they will have their own reaction to these visuals. But the rights, the constitutional rights of those young ladies have to be vindicated, and if they cannot be vindicated, then let's wind up all our systems. নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।